Hi, folks. Today I bring you a news that I thought was let me just adjust this. Okay, that's better. Today I'm bringing you a news that I thought was rather interesting about some of the infrastructures that are being built right here in Europe by the different national countries, and also with the use subsidizing and support, and how important these infrastructures are going to be for the next decades, and how, for example, in the United States and other so-called developed nations, you do not see this level of construction except perhaps in China. Okay, but let's watch the video. It's a long one, it's 8 minutes, but we are going to watch it completely. It's a lot of it is spoken in German, but there are English subtitles. I hope that you can read them properly. But let's watch the video and then we can have a little chat. Let's go. Ja, hier wird der längste Eisenbahntunnel der Welt gebaut. Tief unter den Alpen fräsen sich riesige Tunnelbohrmaschinen quer durch das Bergmassiv. Eine ingenieurstechnische Meisterleistung. Made in Europe. Ich mache mich auf den Weg in die Tiroler Bergwelt. Steinach am Brenner ist ein kleines österreichisches Alpendorf und eine der größten Baustellen Europas, der Brenner Basistunnel. Für die Reise ins Herz des Berges ist Schutzausrüstung Pflicht. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott, schönen guten Morgen. Ich bin gespannt. Abenteuer, Eisenbahntunnel. Schauen wir uns an. Ja, Der Brenner Basistunnel verbindet Österreich mit Italien und ist das zentrale Verbindungsstück des transeuropäischen Eisenbahnkorridors von Süd- nach Nordeuropa. Der Tunnel kostet fast 11 Milliarden Euro. Die Europäische Union hat bislang 2,3 Milliarden beigesteuert. Alles wurde 40% teurer als geplant. Der Europäische Rechnungshof kritisiert die Kostenexplosion. Projektmanager Sebastian Reimann und sein Kollege Andreas Ambrosi zeigen mir die unterirdische Baustelle. Ist schon beeindruckend da, der Mittelstollen. ja, wie das halt vorangegangen ist, das muss man halt so sagen. Also da ist was gelaufen. Ne? Vor allem die Höhe, auch wenn du raufschaust. Weil wir haben ja da ein Tunnelbauwerk mit 4 Tunneln quasi auf engstem Raum. 1300 Menschen arbeiten hier. Mit 64 Kilometern Gesamtlänge wird das gigantische Bauwerk die längste unterirdische Eisenbahnstrecke der Welt. Die Europäer können darauf stolz sein, das, was sie geschaffen haben. Egal ob aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, ob das Personal aus Kroatien, aus der Slowakei, Polen herkommt. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Europäern. Und wir haben ja auch europäische Topfirmen dabei. Das allein Herrenknecht hat eben 8 Maschinen hier bei uns im Einsatz. Und vor allem, auf wir stolz sind, eben 10 bis 11 Nationen aus Europa sind bei uns eigentlich tätig. Ich mache mich auf den Weg nach Schwanau in Deutschland. Hier hat die Firma Herrenknecht ihren Sitz, einer der Weltmarktführer für Tunnelbaumaschinen Made in Europe. Hier werden die größten Tunnelbohrmaschinen der Welt gebaut. Riesige Steinfresser aus Stahl, bis zu 20 Meter hoch und mehrere 100 Meter lang. Hier hat es ein kleines Familienunternehmen geschafft, damit den Weltmarkt zu erobern. 6000 PS-Monster, die schaue ich mir mal an. Allein hier in Schwanau arbeiten 2500 Menschen bei Herrenknecht. Weltweit sind es über 5000. Die Firma hat einen Umsatz von weit über 1 Milliarde Euro im Jahr. Herrenknecht-Bohrer untertunneln den Gelben Fluss in China und den Panamakanal, Alpen und Himalaya, Paris und New York, Mumbai, Singapur und Hongkong. Gegründet wurde das Unternehmen vor einem halben Jahrhundert von einem innovativen Ingenieur, der zu den führenden Stimmen der deutschen Industrie zählt, Martin Herrenknecht. Ja, Herr Dr. Herrenknecht, ich freue mich, Sie zu treffen. Grüß Gott, Ich freue mich aufs Interview. darf ich Sie einladen? Gern, ja. Ich bin auf Ihren Erfahrungsschatz neugierig. Gut, okay.
Es gibt ja in Brüssel jetzt die Diskussion, dass es eine europäische Präferenz geben soll, Made in Europe, beispielsweise bei öffentlichen Auftragsvergaben. Macht das Sinn oder nicht? Das ist die einzige Möglichkeit, wenn Sie anschauen, wie wir gebiesackt werden durch die Chinesen, durch Dumpingpreise. Ich sagte es schon 10 Jahre in Brüssel, wenn ich vergleiche Lohnkosten von einem Schweißer bei uns ca. 50 €, in China 15, Stahlpreise der halbe Preis. So können wir keine Wirtschaft ankurbeln. Soll Europa mit Schutzzöllen reagieren? Ohne Zölle wird Europa ruiniert, kaputt gehen. In Brüssel diskutiert man, ob man jetzt eine WTO in Zukunft macht, ohne China, ohne Russland. Aber diese Typen in Brüssel diskutieren, machen nichts. Herrenknecht-Manager Florian Kulke zeigt mir die neue Megamaschine für den Tunnel Lyon-Turin zwischen Frankreich und Italien. Doch unser Weg führt zurück nach Österreich. Ein Riesenbohrkopf wird zum Brenner gebracht. Jetzt gehen wir zwar runter, Sebastian, aber ober uns sind 1000 Meter Berg über uns. Das ist schon gigantisch. Das ist schon mega. Jetzt das Tor Einsam. zum Abgrund. Tief unten im Berg wird die Tunnelbohrmaschine zusammengesetzt. Projektmanager Reimann ist stolz auf seine Männer und Maschinen, denn es gibt Schon einen Weltrekord hier am Brenner Basistunnel, in dem eine Tunnelbohrmaschine über 60 Meter aufgefahren hat innerhalb von 24 Stunden. Das sind natürlich Ereignisse, die bleiben in der Technikwelt bestehen für immer und ewig. Der Durchbruch ist geschafft. Ein Erkundungsstollen verbindet nun Italien und Österreich. Auch die Bohrarbeiten an den Hauptröhren stehen kurz vor dem Abschluss. Hier kommt quasi noch ein Deckel drauf und dann ist das quasi eine Fläche und dann können Sie nach Süden und nach Norden fahren. Ne? Gut gemacht, ja. Also es war schon gigantisch, oder, wie wir das geschafft haben, diesen Durchschlag am Brenner, an der Staatsgrenze und vor allem die Messgenauigkeit, das hat ja wirklich Millimeter genau gepasst. Es ist schon eine hervorragende Ausführungsleistung und auch Vermessungsleistung. Tipptopp gemacht. Jetzt geht man wieder raus aus der Unterwelt. Eigentlich hätte der Tunnel schon 2019 fertig sein sollen, aber es gab Probleme mit Verträgen und schwierigen Gesteinsschichten. Der neue Termin ist nun 2032. Bis zu 1 Million Lkw können da verfrachtet werden. Wir haben dann 400 Züge pro Tag, die die Bestandsstrecke und die neue Strecke dann befahren können. Im Materiallager wird klar, was für eine logistische Herausforderung die Brennerbaustelle ist. 322.000 Tübinge werden in Europas Supertunnel verbaut. Das sind die Betonsegmente, mit denen die Tunnelwände verschalt werden. Jeder einzelne wiegt 10 Tonnen. Ich begleite Ambrosi und Reimann zur Abraumdeponie. Ein 30 Kilometer langes Förderband bringt fast 8 Millionen Kubikmeter Steinschutt in das Padastertal. Das ist so viel wie 3-mal die Cheops-Pyramide. Nach Abschluss der Arbeiten wird alles wieder renaturiert. Sebastian, momentan sieht man ja nur mal wirklich eine graue Steinwüste, aber in 10 Jahren schaut es ja komplett anders aus. Ein richtig uriges Biotop, denn wir planen ja nicht nur Tunnel, wir planen ja selbst die Pflanze, die hier oben drauf wieder kommt. Das heißt, wir haben nicht nur einen riesigen Tunnel gegraben, sondern wir haben auch ein neues Tal erschaffen. Ein neues Tal geschaffen. Es war ein Tal und wir haben es jetzt ausgefüllt um 70, knapp 80 Meter. Da kommen wir in 10 Jahren nochmal her, gehen den Wanderweg ab, schauen, dass wir auf der gleichen Stelle wieder stehen wie jetzt und machen wir Specke aus. So ist das. Das machen wir. Well, this is interesting. I hope you like these types of things. You know, I like engineering, I like building, I like architect. I cannot say it. You know what I'm trying to say. Sorry, sometimes the words I miss, and they were speaking in German, and I was not even reading the subtitles. Forgive me, okay? But now,
Why am I showing you this video and why did I decided to talk about this? You know, there is a lot of words and a lot of criticism, like that the German fella, Ernach, I think it was his name, he was saying, and that is absolutely right, that they are talking a lot and they are being too slow in acting. But I can say that these latter months they have been accelerating what they are doing for it. But the issue here is this: is that a businessman needs a reply to his I wouldn't call it demands, but to his needs, not tomorrow but today. Okay, and he is right to continuously criticize them because that is the only way, really, that they will actually do anything. Okay, look, you have to continuously make pressure on politicians in order to make them do what they have to do. Okay, so this is very important. But I'm also showing you this just to prove to you how deep does the infrastructure continuously refurbishing and construction of infrastructures in Europe goes. And you have to understand that we have ancient cities, that we have ancient roads, even that we have a lot of history, but that does not stifle our progress. I have heard a lot of Americans, and I'm going to talk about this right now, say that we just destroy what was old and we build new and shiny again because we need to do that. We need to adapt to the times and this and that. Then they go on in their little rants, criticizing our cities, saying that our cities are very small and this and that our roads are very narrow and you cannot drive a car through it, and all that bullshit that you hear, especially when they are talking about those traditional country roads in the UK that I happen to find very, very pretty, with the hedges and all of that, because they don't understand how things really work here. Okay, for example, here in Portugal, we have the highways. We have a network of highways that connects uh, everything from the deep south of the country in the Algarve to the far more northern part of the country. But side to that, we also have rail that they did, they remove a lot of investment from rail, only to now understand that they need to reinvest in it again and hard. Okay, another bad policy that has been, luckily they are correcting right now. And we also have traditional roads. Okay, if I want to go to Lisbon from where I am in South Portugal, I can easily use one of the traditional roads that will be more slow, of course, but the roads are not that bad. Okay, there's a couple of roads that are not very good, of course. This again, this is not a bloody utopia. I'm not talking about utopias. I'm being honest. I'm being truthful. So don't take it. They're not saying, "Oh, everything is perfect here and everything is bad in the USA." No, don't do that. Okay, just listen to what I'm saying. And I can use one of those roads, and I will only really need to get into a sort of a highway or something like that if I want to cross one of the bridges into Lisbon directly. If I don't want to, for example, cross further to the east over the Tejo River, I can use another bridge and then use another road to go into Lisbon. Okay, but the only spot where I will have to do that is to entering the bridge and whatever. And look, it is what it is. But what I'm trying to tell you is that we are continuously building infrastructures. We are constantly adapting our countries, and we are even discussing things like that German gentleman was saying that about the prices of things here in Europe and the prices in China.
and how we have to take measures. And this is where you can use tariffs, Mr. Trump, to protect our own business, but without canceling other countries' business. Okay, that's ridiculous. You negotiate these things. But we do have to do this. We have to do this for the cars. We have to do this for everything. And this is normal, okay? This is absolutely normal. China also has tariffs on some European goods. This is something that is not this is not offensive. This is not a commercial war or whatever you want to call it. This is normal business. This is capitalism. And even if the Americans seem to not understand this, China is mostly capitalist now. It's a state capitalist system. Okay, without democratic rule. But they act like this. Okay, they try to build with under the price. They try to outbid other countries. They try to do all of that. So it's capitalism, and it's normal and it's healthy. And this is why I could never be a leftist, because I believe in capitalism as a way of balancing things out and of forcing competition. I'm not. I think there are some things that should be totally in the hands of the state, like for example housing. And I know this is not very popular amongst other people, but to me, housing, energy, water, basic resources, that all should be under the complete control of the state. But that is just my opinion. Well, this is a short one. I just wanted to show you this video because I watched it and I thought it was very interesting, and I think it's a good example of what we are doing around here. Okay, because it's not just this project. You have thousands of other interesting projects all over Europe on things like infrastructure, on things like on resuming the manufacturing of weapons and all of that. And I know some people don't like this. They say, "Oh, we are promoting war. We should be promoting peace." Well, that is all fine and dandy, but go and tell that to Putin, or go and tell that to Trump. Go and say that to them. Go and say we are very peaceful, and see what happens to you. Well, excuse me, allergies to the sun, folks. Thank you all for watching this little video. I hope that you are all safe, and I hope to catch you all in the next one.